Good morning, everyone. In my previous class, I have taught you about strings and I have given different programs of strings. And I even tell my offline students kindly go through my videos, which is uploaded, because many programs I have given there also. That's actually extended video. So please go through that and have a look of it. Today again I will teach you strings because in your computer science syllabus I will show you the book. The book we are following, Computer Science Python, and in your syllabus revision of 11th class Python programming is there. That is computational thinking and programming. Okay, computational thinking and programming concept is there. So remember that programming of 11, that is total, will come in your 12th class. That's why in your 12th class book also chapter 1 and chapter number 2 is the revision of 11th class, that is Python programming. Till dictionaries is there. So you have to go through this concept and you have to learn it again. That's why I'm teaching you again. In string, I will teach you some functions today. But before that, I will tell you some more things. Like in my previous class, I have told you about slices. Beta, you know slices? Slices, you know. So I will just see that the part which you have not. Do you know the replication operator asterisk? Suppose if I write here A is equals to quota, and then I write print A asterisk. Result I will get 3 times quota. That is a replication operator. That is not a multiplication or mathematical multiplication operator. नहीं है. This simply a replication operator that replicates the value. Then membership operator you are aware of in and not in. If the value that says that it gives you otherwise false and not in to return the other. Then string slices. Okay, we are done. So few functions I will take. You know that we have already done in 11th class. The first function we use, that is capitalize. Better to note down capitalize. Capitalize returns the copy of the string. Returns copy of the string with its first character capitalized. With its first character capitalized. Suppose I have written here quota, and the first character of quota is small. Okay, and then you want to print the first character as capital. Okay, then you have to use the capitalize function. What I will write here, print A dot capitalize. The functions are going to start first, and that round will get closes of print. So the result will come as K capital quota. Capital K के साथ quota हो, capital K के साथ. Next function is your find. Right answer also, the answer will be quota. K capital only, yes, all answer. Next function is your find. Returns the find. Returns the lowest index in the string where the substring sub is found. Where the substring sub is found. So for example, I am taking here, this is, you know, the index numbers are 0, 1, 2, 3. Okay. So for same example I am taking
And in this I am writing print a dot find, and I am writing here a dot find the substring you have to write. I am writing the substring as OT simple and then close. For online classes, I will share a screen for you so that it's more clear. And I'll start Python from here. And S is equals to, I'm taking here quota, and then I'm printing here. First one was S dot capitalize, run the program and see that the program is checked also. One file name I'm giving, save. So see, the first character is capitalized. Now the next example which I have taken here, I am writing directly print, and then I am writing here S dot find, and then I am writing here OT. Now O is at which index number beta? So result will come here as 1. So for the online classes also, the concept is clear to you, and as well as the offline. So the result here will come as 1. Any doubt with that? Now in case you are writing here find OT and then you are writing here comma 3, assume it. That means from the index number 3 you are trying to find OT. And when the OT is not found, what result you will get? You will get the result as -1. In case the substring is not found in the main string, then it will display your result as -1. I will take a longer example. I will better example. Yes. Starting from third position. So this is the index number 3. From index number 3, OT is there. Yes or no? So that's why the result is coming. Yes. So I'll give you another example. The concept will be very clear. You note it down one time. And as well as I'm uploading video, online class, offline, we are taking everything. So what we are doing here next, instead of quota, I'm taking a longer string. For normally I take this type of string, so that common words comes here, con, co, great, word. Okay. If I write it here, quota, and I write here con, co, great, word. Got it? So if I write here, suppose OR directly, what will be the result? 1 OR at one position. It will find by default the first OR. Now, if I write now print A dot find, and as I said OR and 3. So what result you will get for this? It will start from 3. Okay, then it will become 4. Because here our starting position is 3.
Understood? The point is clear to you. Next, if I write here, and 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now what happens here if I write 6, 10? 6, 10. Instead of 3, I write it here 6, 10. Round bracket में ध्यान रखना 6, 10. What result you will get? -1. Okay. The result you see here -1 again. So first value is starting position and the last value is ending position. Hopefully this point is very clear to you. Now I got the book, so I'm reading. And I keep my book here only. Next is your simple. I will not give you example of it. Is al-nam. Right definition. Meantime, you write on the program also. Is al-nam. It returns true if the characters in the string are alphanumeric. Returns true if the characters in the string are alphanumeric. समझ में आ गया ना बेटा? इसमें एग्जांपल तो समझ में आ गया. अल्फान्यूमरिक क्या होता है? जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हो या कोई भी कम से कम हो, अल्फाबेट हो या नंबर हो. और अगर मान लो इसमें सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स है, गिव यू एग्जांपल. First, I'll give the online example here. Suppose I am having a string such as corporate word. तो इसमें तो अल्फाबेट है ना, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा. Print, right? Note down also a dot. What is the function? Is al. Function क्या नाम बताया? Is al-nam. Okay, and you see the result. It will show true result. A is not defined. A नहीं ना. Is al-nam. Alphanumeric sum at least एक alphanumeric देना होगा. Wait. Yes sir. So here the characters. बेटा एक बार ध्यान रखना. देखो बेटा. A dot is unknown. सिर्फ अल्फाबेट या नंबर होने चाहिए. इसमें क्या क्या है? रिजल्ट मिल जाएगा. अब मैं इस स्पेस को हटा दूं, फिर रन करूंगा, रिजल्ट विल कम एज ट्रू. Understood? So if I take here a is equals to a 1 2 3 and यहाँ प्रिंट कर दूं a dot is unknown. क्या होगा? ट्रू है. बट अगर मान लीजिए इसके अंदर मैं लिख दिया 1 2 3 एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक लगा दिया. आपका एग्जांपल यहाँ है, मैं इसको एस्ट्रिक. अगेन द रिजल्ट विल बी
false. समझ आ गया? अभी ट्रू आ रहा था, अभी क्या हो जाएगा? Cause of x. अल्फाबेट या नंबर में से कोई हो, अदर कैरेक्टर्स लिए. नेक्स्ट, राइट is digit returns true if all the characters in the string are digit. मतलब डबल कोट्स में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखा है तो आपका ट्रू है. ठीक है, अदर देन दैट फॉल्स है. क्लियर? returns true if all the characters in the string are digits. I'm not giving example है ना, you write. नेक्स्ट लिख लो आप एग्जांपल, आप ऑनलाइन ऑफलाइन में. तो a is equals to डबल कोट्स 1 2 3 कोट्स 1 प्रिंट a डॉट प्रिंट का ग्राउंड ब्रैकेट a डॉट इस डिजिट ग्राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज ग्राउंड ब्रैकेट क्लोज. रिजल्ट क्या होगा? ट्रू. ठीक है ना, क्योंकि कोट्स में 1 2 3 है डिजिट्स. नेक्स्ट इज योर is alpha. It returns to is alpha. It returns to if all characters in the string are alphabets. एग्जाम्पल ले लो. a is equals to भी दे दो, कोटा दे दो, alphabets कोटा कोट्स 1 and print a dot is alpha. That will be true. Next is space. Returns true. All characters in the string are space. ठीक है, अगर हम ब्लैंक स्पेस ही दे रखा है तो ट्रू हो जाएगा. a is equals to डबल कोट्स में स्पेस दे दो और फिर a डॉट स्पेस कर दो इस स्पेस, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा. ठीक है. नेक्स्ट is lower returns true if all characters in the string are lowercase. Next you write is upper returns true if all characters are uppercase. Returns true if all characters in the string are uppercase. जैसे लोअर लिखा था वैसे ही बदल. Next you write lower returns a copy of the string converted to lowercase. As converts to lowercase भी लिख देंगे तो इसी तरह upper converts the string to uppercase. एक बड़ा मजेदार फंक्शन है, उसे करो. is title returns true when returns true
when first letter of each word is capital, otherwise false. It is true if क्या लिखा है बेटा? कैपिटल, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। अब जैसे मैंने लिखा कॉर्पोरेट वर्ड, ठीक है ना, की कैपिटल और डब्ल्यू बी कैपिटल। तो जब मैं कहूंगा इस टाइटल, रिजल्ट क्या हो जाएगा? इस टाइटल, गॉट इट? देन नेक्स्ट इज योर, मान लीजिए कि मैंने लिख लिया कैपिटल सी छोटा, कैपिटल सी समझ में? इस टाइटल ओ उसमें मैंने ऑनलाइन में लिया सी एंड वर्ड एंड रन किया, रिजल्ट इज फॉल्स। ठीक है बेटा, विदाउट। और अगर इसी में मैंने इसको डब्ल्यू टी कैपिटल कर दिया तो रिजल्ट विल बी ट्रू। इंटरेस्टिंग है ये, ठीक। कभी आपको चेक करना हो कि आपके सारे कैरेक्टर्स बीच में कहीं कैपिटल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लोअर हो गया, अपर हो गया टाइटल, ओके। इस वाला हो गया इस टाइटल, लोअर एंड अपर कर लिया, एडवर्स टू अपर कर लोगे ना। कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो लोअर केस में होगा तो अपर से अपर कर देगा, कोई भी टेक्स्ट अपर केस में पूरा तो पूरा का पूरा लोअर केस में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे कि ये लिखा हुआ है ये पूरा अपर हो गया, सबके लिए ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हैं। यहीं से देखो, then a dot क्या होगा? इसी तरह लो, ठीक है। Problems हो, you ask me, you are attending offline class, you should ask. I'm going to explain everything to you. And of course, I'm teaching online and uploading video. Next point is title. अभी आपने इस टाइटल लिखा था, अब टाइटल से returns the string where each word start with uppercase alphabet. तो अभी तो वो चेक करने के लिए था। नाउ इफ यू हैव रिटन, सपोज कॉर्पोरेट का भी सी छोटा कर दिया, डब्ल्यू वर्ड का भी डब्ल्यू कर दिया, और वी हैव रिटन हियर एस डॉट टाइटल एंड रन, you get the result as both the characters. Suppose this and this is also assuming. Okay, beta. So what happens here? If I write print a dot title, then we come as
तो सी पाइथन लैंग्वेज मेन फंक्शंस जो आपकी नीड को फुलफिल कर सकता है। आप कैसा चाहिए, कैसे चाहिए, अपर में तो सारा हो जाएगा। अब आप चाहते नहीं हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट I will teach you 2 minutes more because after that I have to upload also. Next is your swap case. Swap case. SWAPCASE. Swap मतलब क्या होता है? Interchange. Returns a copy of the string. Returns a copy of the string with uppercase characters converted to lowercase and vice versa. And vice versa. मतलब अपर केस लोअर केस से बदल जाएगा, लोअर केस से बदल। अब एग्जांपल में ले लेते हैं। And when I write your print a dot square case, तो बिल्कुल square case run। आप देखेंगे इस आपका कैपिटल स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आई गिव द फर्स्ट कैरेक्टर एस कैपिटल और ये दिस वैल्यू आल्सो एस कैपिटल। टाइटल हटा देते हैं एंड ओनली आई गिव स्क्वायर केस। तो व्हाट हैपेंस, सी स्मॉल हो जाएगा, ओ आर पी ओ आर ए ई, डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, ओ आर ए ई। So for you also take example here, P capital यहाँ कर देते हैं and W. And when you will run this program, you will see that the uppercase is converted to lower and lower case to uppercase. I will keep my class this point only, in this point. Okay, we will meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day. Bye. Take care.